Приветствую вас, друзья! Сегодня у нас в гостях снова Джон Лемкул. Мы сегодня будем говорить о огромном количестве крутых вещей. Джон, скажи привет ребятам. Джон, say hello to everybody. Hello to everybody. How are you doing? Hope you're having a great evening in Europe, wherever you are. This is worldwide, so you could be in the Bahamas. Ребята, Джон только что поприветствовал вас, сказал, что как у вас дела, и пожелал вам отличного вечера, где бы вы ни были. Возможно, вы на Багамах или еще где-то. Но я немного сделаю вступительное слово. Мы сегодня будем говорить о музыке для аудиостоков. Джон поделится своими соображениями и своими мыслями на этот счет, потому что у него очень большой опыт в этих вещах. А также Джон покажет какие-то свои библиотеки, продукты плагин-гуру, которые будут уместны для музыки для аудиостоков. Ну, я думаю, мы еще много других вопросов затронем сегодня. Джон подготовил кучу всякого интересного, поэтому будет интересно. Также хочу напомнить вам, чтобы вы не забывали оставлять ваши вопросы. Интересные вопросы я постараюсь задать Джону, и мы постараемся как можно более увлекательно эти вопросы разобрать. Что ж, я пока переведу Джону то, что я сказал, и мы будем начинать. So, John, I just ask guys to ask some questions to you related to music for audio jungle, for audio stocks. Music production, right. Related to music production, indeed. Yes. And just told guys that we will listen to some of your libraries related to these themes, and you will show something interesting, inspiring, and super fun. Yes. Okay, absolutely. Great. So we could start with something. And, how's that? Is that inspiring? Ребята, Джон спрашивает, как вам вот этот звук, который вы сейчас слышите, он уже вдохновляющий или нет? Обратите внимание на то, что это патч, который Джон запускает одной нотой в амнисфере. Это что-то типа мульти, которое играет одновременно. So, John, yes, sir. Guys say hello to you. Hello. Oh, good. Hello and good evening. So, the first sound was inspiring, I guess, and I've just say, guys, that it is a multi from Omnisphere, isn't it? This is a multi. This is from a library called Airwave Volume 1. There's also Airwave Volume 2. And this is by a trance DJ artist named Airwave. If we go... Джон говорит, что этот звук из библиотеки Airwave том 2. Эта библиотека связана с транс-музыкой, и Джон показывает диджея, который... John, this guy was involved to this He made all these patches. These are his patches. Oh, he's a trance artist from Brussels. He's been in the industry for 20 years. He's released over 500 singles in the trance industry. He's a big person in trance. Okay. We have 2 libraries. He has done 4 plugin guru that are his work. So when I play these are sounds he created, that he's used in his records. It's incredible to represent and share his work this way. So. Джон говорит, что вот эти библиотеки Airwave, их было создано для плагин-гуру 2, их создал сам Airwave, известный трансовый продюсер из Брюсселя. Джон говорит, что он создал около 500 синглов, и вот эти звуки, которые мы слышим сейчас из амнисферы, были использованы в некоторых из этих треков. Okay, John. So yes. This library was made only for Omnisphere, yes? This is an Omnisphere 2 only library. Although actually, I think Airwave Volume 1 will work with Omnisphere Volume 1 and Volume 2.
When we get to the volume 2 library, he uses a whole bunch of his own samples. So we get to these really cool chords and things that he creates. Okay, and it is impossible to use it in Omnisphere 1, yes? Right, because Omnisphere 1 cannot load samples. Ага. Джон говорит, что вот эти библиотеки Airwave созданы для работы в Omnisphere 2. Почему? Потому что Airwave использовал очень много сэмплов в вот этих библиотеках, а Omnisphere оригинальная не поддерживает загрузку сэмплов. So this is using samples that he actually took from some of his records and pulled out. It would solo the chord part for a song and then make that a sample for the library. So if we initialize everything, so we could go here to the sample, here to Airwave Volume 2. Джон говорит, что вот этот звук, который мы только что слышали, это оригинальный звук из одного из треков Airwave. These are the raw samples just initialized. Вот мы сейчас слушаем вот эти сэмплы. Они офигенные. So these are from his records. That's what's really incredible. So if you take something like this and move the sample to be start and turn on the arpeggiator and... Джон говорит, что мы можем взять сэмпл, немного сдвинуть его время начала, включить арпеджиатор. So we go like that. И уже мы создаем интересный ритмический рисунок. Randomize. Set this to be random. Добавляем рандомизацию. And then assign this to be, say, a mod envelope. И назначаем параметры на огибающую модуляции. And then I call up presets. There's this just one spike preset. And this will give me and let's see, turn on the the cool trick with mod envelope 4, it can be polyphonic. This P button lets it be a polyphonic envelope. Джон говорит, что четвертый параметр модуляции может быть использован в полифоническом режиме. Он просто загрузил сэмпл, точнее сэмпл, а пресет. I have a pitchy G. And now I can go over here and... И теперь Джон модифицирует вот этот пресет, чтобы добиться нужного звучания. So it's really easy. So that's the idea, and then you go to where they ended up, where he ended up taking these. You go back to these cut in places, and this is like 2 more hours of work in that direction I just showed you. So explain to them that this is like using wave shaping, using harmonia. Tons of effects are going crazy on the sound. So this preset looks really complex, yes? Very complex programming. There are a lot of modulation. Airwave does tricks like crazy. He loves tricks. So a lot of people buy the Airwave libraries to study synthesis. Because every patch is like a library of tricks. And I mean, we'll explain that first, then I'll show them something that's amazing. Окей. Джон говорит, что Airwave, вот каждый из вот этих патчей создавал чуть ли не по 2 часа, и многие люди покупают библиотеки Airwave во многом для того, чтобы просто изучать синтез, потому что Airwave очень замороченный парень в этом плане, и он добавляет очень много всяких мелких фишек, которые делают его патчи просто невменяемо шикарными. Right. Okay, John, we can continue. Okay, so I'm going to go to multi-mode and turn on stack. And by turning on stack, it lets me layer up to 4 sounds without having to set up MIDI channels or anything. Just by turning on stack, I have 4 layers to play with now. Окей, Джон включил только что режим стек, активировал его, и теперь у него есть возможность играть одновременно 4 патча. И сейчас, насколько я понимаю, Джон будет лейерить какие-то вещи, и
распределять их по клавиатуре. So, John, you will try to layer some stuff, or just Right. splitting your keyboard to different range with. Well, right. This. If I wanted, I could go like this and make things split across the keyboard. Вот сейчас Джон показывает, как можно разделить вещи по клавиатуре. Вот первый и второй звук сейчас разделены. Первый играет в нижнем диапазоне, второй играет в верхнем диапазоне. Or I'm going to leave it layered. So I'm going to go to part 2. Джон оставляет стек в режиме наслоения, включает второй. Let's go here. I'm going to solo part 2, so I only hear part 2, and I'm going to choose. Сейчас Джон включил в соло второй пресет. И теперь слушает его. So on the mod wheel, my philosophy for every patch, for all of these libraries, is that the mod wheel must be badass. It must change the sound in really cool ways. And I've taught that to Airwave so that these sounds, these are like TB303 kind of sounds. And the mod wheel is just insane. Философия Джона заключается в том, чтобы на колесо модуляции назначить очень много крутых вещей. Вот мы сейчас услышали очень простой бас в типе стиля, который Джон просто, передвинув колесо модуляции, превратил во что-то совершенно невообразимое. So, John, you will add some movement with this modulation wheel. Well, what's happening? The mod wheel is changing 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. All these parameters are being changed in real time by the mod wheel to this one sound. Джон говорит, что с помощью колеса модуляции изменяются 7 параметров, которые вы сейчас видите на ваших экранах. И все эти параметры изменяются одновременно. Какое-то безумие. So now let's turn off solo. Okay. So now we have that chord part and the bass part together. And what's amazing is the mod wheel is assigned to change things in part 1 and part 2. And when I move the mod wheel, they both change. A whole bunch of parameters. Джон говорит, что сейчас, когда он двигает колесо модуляции, то одновременно изменяются параметры и в первом патче, и во втором патче. То есть целая куча параметров. It sounds a bit overwhelming. Over what? Overwhelming. Overwhelming, yes. Yeah. And then let's go to part 3. And we have all of these program groove components. Here's just 4 on the floor, kick, and hi-hats. So I choose this. Let's solo Джон сейчас part 3. пытается добавить бочку или хай-хеты. Вот. Да, мы сейчас слышим бочку. 4/4. There. Бочку с хай-хеты. Окей. Turn off solo. We could use it. И вот сейчас мы уже получили более-менее сформированный грув. Change my mix to be how I want it to be. Подстраивает микс. Подстраивает баланс. And by just using 3 patches from one library, I've got a really good idea. I could now go sequencing. Okay. Cool. John, could we use this idea for commercial music? Yeah, that's what we're doing, my friend. Я только что спросил у Джона, можем ли мы использовать вот эти звуки для создания коммерческой музыки, то есть рекламной музыки. Джон мне сказал, что мы как раз этим сейчас и занимаемся. Yeah. I mean, the idea with these sound libraries is to give you inspiration
and shortcuts to there. I played the wrong note, so I fixed it. Джон говорит, что идея этой библиотеки заключается в том, чтобы дать какую-то идею и быстрые варианты набросков для реализации этих идей. Now, this is all happening to MIDI channel 1, right? Even though these are set to different MIDI channels, because stack mode is on, it forces everything to be MIDI channel 1 all the way. And if I want, I can click here and say add, so that I add all 8 parts. So I could have 8 sounds on MIDI channel 1 playing all at one time. Cool, but we have an interesting problem with this. We couldn't mix it in Logic separately, yes? No, you can. That would be very easy. Окей, show us how to make it. Я только что спросил у Джона, Джон рассказал о том, что в режиме стек мы выводим все в один канал. Но я спросил у Джона, а как тогда поступить в ситуации, когда нам нужно обработать отдельные аудиодорожки на отдельных каналах Logic? И Джон сказал, что сейчас нам покажет. Окей, Джон, you can show it. So on the mixer, right here are your output assignments for each of the 8 parts. And each one can be to a different output. So to make that work, all you have to do is go to Omnisphere. And instead of being stereo, first set it to multi-output. And it will reconfigure itself. And now you hit the X to call up the mixer. And there's a little plus right here. And each time I hit a plus, it will add an additional stereo pair of audio channels to my music production. See, Omnisphere 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Окей, I need to translate it. Сейчас Джон показал, как разделить амнисферу для работы в многоканальном режиме. Первое, вот сейчас Джон показывает на экране, что он сделал. Это переключился в multi-output режим вместо стерео. И были созданы, точнее, амнисфера была переконфигурирована, и теперь вот в микшере, когда Джон нажимал на плюсик на дорожке амнисферы, были добавлены дополнительные каналы 3, 4, 5, 6, 7, 8, которые можно использовать уже для назначения отдельных звуков на отдельные каналы. И потом вот эти отдельные звуки из отдельных частей амнисферы мы уже можем и миксовать. So let's have this go to, let's see, I think G. There. It's now assigned, oh, I need to keep this up loud and turn this down. So I've just told it to go to output 7 and 8. There's actually 16 channels I could send things to. That's interesting. That's more than it supports. No, 16, well, there's 16. No, it 8 channel. No. Right. It's eight channels of stereo, so Yeah. it's 16 total, which is really cool. So D would be the 7 and 8, and I could say the bass could be to C, and this chord could be to B. So now when I look over at my mixer, and if you notice, it's really important in music production to do this. This sounds so much. Tell them I'm going to play it first, multi-output, and then I'll go back to stereo. And listen to the stereo image, how much better it is when it's on 3 separate pairs of signals internally instead of just stereo. There's a big difference. Джон говорит, что когда мы разделяем сигнал на отдельные каналы, то звучание улучшается, так как стереокартинка становится лучше, чем когда мы работаем просто в стереорежиме. И вот сейчас вы видели на экране, как Джон немного подстроил уровни громкости каждого из каналов, предварительно назначив каждый из загруженных патчей на свой канал. И теперь мы можем спокойно работать с отдельными каналами. У нас есть вопрос от Григория Шторма в чате. А какой формат библиотеки? Исключительно амнисфера или общий? Насколько я понимаю, вопрос о патчах, о которых мы говорим, эти патчи работают исключительно с Omnisphere 2. So here it is in multi-output.
And then it if I say sounds no, great. if I go to A, all the stereo 3D magic is gone. Джон только что показал, как звучат вот эти патчи, когда они выводятся в один канал, и когда они выводятся в разные каналы. И вот заметно, что когда мы находимся в мульти-аутпут режиме, то есть в многоканальном режиме, звучание стерео получается лучше. И в целом сепарация между звуками получается более качественной. Okay, John. It's subtle. I don't know if you'll pick it up on YouTube. It's not subtle. It's a huge difference. You can tell the difference, right? Indeed. Maybe it's because I hear it in good headphones. But, yes. Even via a poor Hangouts quality, I hear it perfectly. Because just a stereo channel, it seems it gets limited with how much it can accept information-wise. And if it's three separate stereo pairs, then each one gets to... it's one of those perplexing things that always makes me scratch my head. But yeah, like if you have a drum groove... Oh, here, let's do this. Let's mute this. Джон говорит, что это постоянно его разочаровывает, что когда он находится в стереорежиме, то в Omnisphere, похоже, есть какая-то лимитация того, насколько чисто и насколько корректно звуки могут отображаться в этом ключе. Поэтому нужно разделять вещи на многоканальную конфигурацию. Сейчас Джон пытается настроить Super Macho Drums, насколько я понимаю. John, you've trying to set up Super Macho, yes? Yes, this is Super Macho Drums in Contact 5. Джон говорит, что это Super Macho Drums для Native Instruments Contact 5, и это библиотека Plugin Guru. John, please correct me. I just say to guys that this library was made by Plugin Guru, by you. Yes, it's available at the Plugin Guru website. And there used to be an old version called Mega Macho Drums right here that showed up in the Libraries tab. And it had a serial number so it could show up in the Libraries tab. And I had technical problems, and it's expensive, and I wanted to keep expanding. So I took it off from the Libraries tab, so it's in the Files area. However, because Quick Load is so easy for selecting libraries, it's even faster than the Libraries tab. So but Super Macho is an updated version of Mega Macho Drums. So some people might know of Mega Macho, but this is new. Окей, I need to translate it. Джон только что показал, вот мы сейчас видим в браузере библиотеки Mega Macho Drums. Это первая версия барабанной библиотеки в Plugin Guru. И Джон говорит, что из-за определенных технических моментов Super Macho Drums, обновленная версия, работает не как библиотека для контакт, а как библиотека, которая загружается через меню Files или с помощью быстрой загрузки. И Джон только что показал. Джон, could you show us quick load menu? Yeah, if you control click anywhere in this area, up comes quick load. Control click, yes? Yes. Джон говорит, что мы можем нажать на любом сегменте контакта. Клавишу Control и щелчок левой кнопкой мыши, и появится меню быстрой загрузки. И с помощью этого меню можно очень быстро грузить пресеты или инструменты Super Macho Drums. Right. So, for example, I'll just show as a tutorial, if you want to add a library to the quick load, like ADO makes a lot of libraries, and like me, they don't like to use the Libraries tab and pay for serial numbers and so forth. So let's say we wanted to add... Сейчас Джон показывает, как добавить библиотеку в меню быстрой загрузки. Solo taiko drums, right? So we go here to their instruments. Solo taiko drums. So if we select this, and here's instruments, if you click and drag over here and let go,
Вы можете просто перетащить библиотеку в меню быстрой загрузки. It takes it a minute because it makes there. And then И вот сейчас в меню быстрой загрузки появились инструменты. Это занимает какую-то минуту, но потом можно использовать эти инструменты в меню быстрой загрузки. Сейчас Джон переименовывает добавленную папку. И загружает инструмент в контакт 5. This is all Japanese taiko drums. И мы можем использовать инструмент после загрузки его в контакт 5. Yeah, that's far away. Is it Japanese or Chinese? Taiko is a big Japanese drum. Here's close. War drums, yes? They're great for war drums because they're very big and you play them with sticks. Here's Джон говорит, что эти барабаны хорошо использовать в качестве военных барабанов, когда ударяют по ним палкой, потому что они большие. Anyway, the idea was to show how to add your own libraries to quick load. It's very easy. Let's say we want to add assault. So I go assault, go to the instruments, click and drag, and I can build up quick load, and it is so much faster. Libraries tab, it takes forever to scroll through all of the libraries, and quick load, you can put just your favorite libraries you want to have quick access to, and it's so fast. Джон говорит, что использовать вот эту вкладку библиотек может быть не всегда удобно, то есть может уйти вечность на то, чтобы найти нужную библиотеку. А с меню быстрой загрузки очень просто работать, так как можно добавить только нужные вам библиотеки и использовать их в вашей работе. But John, what can you say about complete control? The hardware? Not just hardware, but the software side. I have this keyboard here in my studio, yes. S88 keyboard with complete control software and complete 11 Ultimate inside this complete control. And nice. I need to say that it's easy to use all contact libraries. You saw in library tab here in contact. Yes. So it's even faster than quick load, I guess. Right. Yeah. Well, it's like you have a workstation interface, kind of like a Korg or a Roland synthesizer for the library. I've just get up from my keyboard. Really. Right. Just press the button and scroll it via physical knob. Right. Yeah. No, it's great. But I don't have a contact keyboard, a Native Instruments keyboard here. So for my production, but you have Rolly, excellent keyboard from Rolly. I don't have Rolly yet. One of these days I want to get a Rolly. I don't have one yet. But I guess I saw Rolly on some of your videos. No, I took a picture of it at the NAMM show. Oh, it's from NAMM show. But by the way, how it feels? The Rolly? Yeah, the Rolly. It's a really interesting interface. The feel, because of it being the soft material, like a rubber, is a very different. Between that and it has 5 different planes that can change sound. So you can change pitch in so many ways. But is it suitable for existing instruments, or is this controller just works fine with their own software? Well, I have one of the people that does patch libraries for me has a Rolly, and he uses it with everything, and it's fine. You have to program it to be extreme with changing pitch and all the crazy stuff. The plugin has to support that, and B, you have to program it to do that before it gets to be really hard to control. And yes, you can slide your fingers and do all this really interesting things to sound, but if you're playing drum sounds, there's nothing here set up so that when you slide your fingers, it's going to change them.
So it'd be the same as playing any keyboard. Okay, but what do you think? This Rolly stuff could be interesting for future production. Yes. It looks like it is more emotional and more sensitive than usual piano. It turns keyboards into an expressive instrument. Okay. I've seen some amazing things that people can. Jordan Rudess is a good friend of mine, keyboard player with Dream Theater. Yeah, and he loves the Rolly and that idea. I worked with their software. It comes with the software for the Rolly keyboard at the NAMM show, and they have some more work to do to make it so that a third party can make a library. Like right now, if I made a library, it doesn't show up on its own library tabs like these do. All gets kind of it's not fully mature yet. They're still working on things, but I would like to in the future support it. I think it's a great future of music. Yes. No, it's not the future of music, but it's a new voice that a keyboard player can add to. It makes a keyboard player a little bit more like a guitar player. So it is a little bit different direction. Yes. Well, sometimes you need to be more expressive, and it takes a whole lot of programming work to get something to be expressive. And here it's just, you just play on the keyboard and wiggle your finger, and this expressivity comes out. It's very interesting. Okay, great. I need to translate it because we're talking a lot. Мы только что с Джоном обсудили MIDI-клавиатуру, или, точнее сказать, контроллер от компании Rolly, которая сделала клавиатуру с определенным эмоциональным акцентом. То есть там есть несколько площин, в которых можно работать. То есть клавиатура работает не как статичный инструмент, который можно только нажимать с разной силой, а там еще есть определенные вещи, которые находятся по бокам клавиш. Там давление влияет, разные вот эти смещения, когда играешь на клавиатуре. И материал, Джон щупал эту клавиатуру на NAMM-шоу в этом году, очень похожий на резину, но какую-то такую мягкую резину. То есть клавиатура в этом случае превращается в больше инструмент, похожий на гитару, что ли. То есть с определенным экспрессивным оттенком. И да, мы обсудили с Джоном то, что Джон хочет поддерживать этот контроллер в будущем, но сейчас ребята больше заняты разработкой софта, потому что не весь софт хорошо работает с этими контроллерами, и нужно подзаморочиться, чтобы все настроить правильно, но когда все будет настроено, тогда эта клавиатура добавит новые интересные краски. Окей, Джон, I've just made some review or kind of a mini review, mini review or quintessence of what we were talking about, Rolly, and we could continue. Okay, so I'm back to Super Macho drums. Yes. And I'm going to make the browser go away because we don't need to see that. But one nice thing with this library is we built a MIDI groove player into Super Macho drums. So I'm going to go over here. We're doing techno, so maybe I want to, I'll still do techno. So let's go to... guys in chat says that you're a boring guy, John. I'm boring. Yeah, because you've not talking a lot about a production for audio stocks. Just showing libraries for now. Yes. Well, we're gonna take and drag this MIDI file up here, and then turn this back on, and now we have. So, I'm not boring. Я только что сказал Джону, что он скучный, потому что не показывает продакшн для джанглов, но Джон говорит, что он не скучный, и вот сейчас он добавил MIDI-файл с суперматча на дорожку, and I guess we will start making some production, yes, with this. Well, we have an idea, but we might need to split it to be more flexible.
I think we're still... I was going to show super macho drums can also be beneficial by having it set to multi-output. Джон сейчас говорит, что супермачо тоже может быть назначен на многоканальную конфигурацию. Окей, Джон? So I can go over here. Now, in order to get that to work, you have to go up to... Mixer. Mixer. Where's my mixer? I need to have my browser up. And then I get to see settings for my mixer. Where's my mixer? I forget where the mixer's at. Outputs. They don't call it mixer, they call it outputs. You have to set this up and then save this configuration and even save this as a default state for it to remember your output assignments. So Джон сейчас показывает, как настроить многоканальную конфигурацию для Контакт 5. И он показал пресет, который должен быть установлен по умолчанию. Right. And then after you do that, I can then go to the Super Macho drums. And I've assigned one, so now I can go to my kick drum. Let's first of all find out which kick is being used. And Сейчас Джон maybe покажет. I want that. So now if I send this, right, here's my output options. So if I say to output 2, it's now on its own channel while the rest of the drums. But that kick is by itself. So now the kick will stand out notice how the kick stands out. Сейчас Джон настроил конфигурацию выходов таким образом, чтобы бочка была на отдельном канале. So now we could make a processing of this kick separately, yes? Right, yeah, I could now go in and I could add effects of any sort if I wanted to even just add a simple compressor. And then go over here to the presets. Turn it down just a little bit, Ben. And now it's in the mix really nice. So by having it to a separate output to treat the kick by itself, you can improve your mix. We're trying to find a good sound for our mix, and the sound which not asking for a lot of processing. Yes, right. So we could make a simple music piece and then just drop it to Audio Jungle. Right. Now I don't. Now what is Audio Jungle? That's the company website. It is like a website for commercial music. You could place there files, and then somebody could buy a legal stuff, license, license for using it in some advertising, in some marketing stuff. It is like old commercial sites. Right. Okay. Yeah, but Audio Jungle is the biggest and the most popular now, I guess. Okay. Right. So what I tend to do when I'm doing music production like that, like I'm thinking this is like for some cool car commercial, right? What? This music that I'm making is going to be for a cool car commercial. Cool car? Yeah, like, you know, don't you have TV commercials? For music production, you have to kind of picture what your music is for, right? Yes. So I'm imagining the car driving down a really cool road with cool music playing in the background. You have those in Russia, right? On TV? Oh, okay. Yeah, understood. Need to translate it. Yes. Джон говорит, что вот эту музыку можно использовать для
типа рекламы, которая будет звучать в машине. Did you keep in mind that this music would be not for TV, but for radio advertising? Yes. Sure. I mean, for anything. But, you know, it needs to grow. It needs to start in one place and change, right? I mean, I have a rough idea for like when everything is going on, but it needs to be produced now, right? Like that's cool for later on in the song and stuff, but we have to they have to shape it. So I need to make things a little bit more flexible, because right now my Omnisphere thing is one of these one note, right? Now I need to produce it so it's not one note. So I'm going to show how to expand Omnisphere to be more flexible. Does that make sense? Yeah, indeed. Okay, I need to translate it. Yes. Джон говорит, что сейчас он играет Omnisphere, по сути, одну ноту нажимает, и тогда получается очень много всякого звука. Right. Да, но сейчас Джон пытается сделать так, чтобы можно было этими звуками управлять более гибким способом. И сейчас посмотрим, как это будет. Right. So I'm going to go to Omnisphere and turn off stack mode. So we're no longer using stacks, which means I need to go to Omnisphere and change it to be a multi-channel in the sequencer environment. So I'm going to change this one part to part 1, and then hold down Control and click to make, let's say 6. I only need 3 because I only have 3 parts right now. But now the chord and channel 2, and then channel 3 is the drums. So if I copied this like this, now I have that's the same as it was before. But now I'm gonna tear it apart. So we'll turn off that. I'm gonna double the groove, but I'm gonna go here. And there's a really cool trick. Go to functions. Actually, it's to select. And where is it? Invert selection. So I can get rid of everything but the kick. And then get rid of the bass. And then I want to go to this and make these much later. So I'm going to make my tracks longer. Okay, so you're splitting your parts into different MIDI tracks. Yes. I now have multiple MIDI tracks for each Omnisphere part, instead of them all being on one MIDI channel and one note. So now they're separate. So and the drums are separate too. So I can develop these. And I went to the MIDI file and I doubled it, and on the first one I deleted everything but the kick. So I now have the ability to have a type of thing if I wanted to. So Джон сейчас показывает, как разделить вот эти все файлы, которые мы, точнее не файлы, а пресеты, которые были собраны в Omnisphere, на отдельные MIDI-дорожки, чтобы потом ими можно было гибко управлять и, соответственно, создавать композицию. Right. So and then right there, the groove will start. And one of my favorite things in Logic Pro is to click here to the custom toolbars and settings and turn on capture recording.
This is the magic trick that 10 years ago, 20 years ago, made me become a lover of Logic, and I've never changed because of capture recording. Do you know capture recording? Yeah, it's a pretty old function, I guess. It's been around for a very, very long time. But what it does... But it's great, yeah. Yeah, I just push this button, and that I played is captured, even though I was not recording. So now that bass line part that I liked, because a lot of times I think more creatively when I am not recording than when the record light is on. There's pressure, you know? So if you can just play around and not worry and then capture it after the fact, it sometimes is a wonderful way to work. I like that. So I've started... Окей, I need to translate it. Yes. Джон только что показал интересную функцию, которая есть в Logic и которая, насколько я помню, есть в Cubase или, возможно, в других... Да, в других секвенсорах. Функция называется Capture Recordings. И вот эта функция, она уже в Logic есть очень давно, и она помогает схватить какую-то MIDI-партию, если вы что-то наиграли, но не успели нажать кнопку записи. И с помощью вот этой функции можно восстановить то, что было наиграно. Очень удобно. Right. And then let's see, what do I want to... Oh, this is the kick? Oh, I didn't need this because I've now separated everything. So I could keep... Okay, John, we Yes. have an interesting question in chat. Sure. How did you make decisions when you're trying to make layers for your arrangement? How to make good parts which would be suitable to play with each other? If we're talking about using Omnisphere, the power is that you can turn on the stack mode and play with things, and I could keep adding to this because I've got right now I have 3 parts, but 4 is empty. So I could go to another library that I have, like Omnipulse, which is all about everything's BPM stuff. So I could say bells. It's experimenting. A lot of times it's experimenting. Я сейчас спросил у Джона, как он подбирает звуки один под другой, когда создает аранжировку. И Джон показал, что он включает атмосферу в режиме стек и экспериментирует, переключая партии, ища подходящее звучание к разным партиям, которые он собирает. То есть по большей части, насколько я понимаю, Джон больше ориентируется на эксперименты. So you adding guitar part to this arrangement? Yes, and I added it, and then a new thing in Omnisphere 2 is you can change the pitch of the arpeggiator parts. So whereas when I normally call it up, Джон сейчас показывает, как в арпеджиаторе Omnisphere можно настроить питч на отдельные сегменты секвенции, тем самым создавая мелодичные арпеджио. And new to Omnisphere 2 that I really love are the various distortion sounds. So I could go in here to the amplifier. Сейчас Джон показывает, как создать звучание для гитарной партии, которую он только что добавил в свою аранжировку. Like this should be a minor.
So that's the arpeggiators and then playing with the pitch to experiment. There's all sorts of ways you could go. So say I wanted to keep that. Maybe bring down that's solo. Am I hearing what's going on? There, it's a little better. I just want to bring down the drive a little bit so it's not quite so distorted. And I could keep adding and growing. I mean, I like Omnisphere just for this purpose that it's got so much you could experiment with. Like, now I want to add part 5. So I have to go over here and control click and say add part 5. And now I can add a 5th part. So I could keep going. I could go to another library because all of these OmniX is all these really cool synthesizer sounds, like vintage stuff. So I'm building up my options. Right? You've added this last layer, and it sounds like to transition for your arrangement. You could add it in. Yes, you could use that for transitions. Yeah, it sounds pretty interesting. But where you could use guitar sound. I mean, when we're thinking not about sound design firstly, but about arrangement, we start with kind of a clean beat and some sounds on background. But when we could add guitar and other more bassy parts. Yes. When? 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 Yes. Well, any time. I mean, do you mean like you have like a more complete guitar part than an arpeggiated pattern idea? No, I mean we have kind of arrangement in time, 1 or 2 minutes of this song. I mean, let's thinking about this song. This arrangement would be a commercial music for advertising, for example. Because today we're trying to thinking about music for advertising, and now we will add a drum beat, some synth parts on background, pulsing synths, and then you've add a guitar part. When we could add it in arrangement. Right. Okay. So yes. So during this phase where stack is on, I'm not thinking of the arrangement. I'm thinking of the sounds and listening to how they work together. And if they this is where I can be farming and coming up with ideas. So I'm doing like, it's like before you take a beautiful picture, you have to make sure everything is prepared, that your lighting is right, that your model has makeup on. You have to do that stuff first, because that's kind of different than production in the song. I'm thinking production in the sounds that are going to be used. Okay. I need to translate this moment because it is a groundbreaking stone for this type of conversation. Okay, cool. Я только что спросил Джона о том, в какой момент он бы в аранжировку добавил гитару, добавил какие-то переходы. Если мы думаем о формате какого-то рекламного фрагмента музыки. Но Джон говорит, что
прежде всего, он думает не о том, как развернуть аранжировку по времени, он думает о том, как звуки будут сочетаться друг с другом. И поэтому он заморачивается над разработкой стека звуков, чтобы потом использовать этот стек для разворота аранжировки. Это на самом деле очень крутой момент, на котором мы должны сейчас остановиться и акцентировать свое внимание. Джон сказал очень важную вещь. Он собирает вертикаль будущего трека и собирает ее таким образом, чтобы все звуки, которые звучат в этой вертикали, когда они будут звучать одновременно, сочетались друг с другом. В этом случае у него получится чистая аранжировка, которую потом можно будет развернуть по времени на сколько хочешь, хоть на 30 секунд, хоть на несколько часов. Очень важный момент. Okay, we can continue. Yes. So at this point, I can turn stack mode off because I have my guitar, I have a cool transition, I have some other ideas that I can work with in my song. So I turn off stack mode so that everybody is on their MIDI channels separate. So I have the guitars here. Right? So I have all the elements, so I can start working on my production a little bit more. And now I need to start thinking about what to play with the parts so that it's interesting and unique. Yeah, it's interesting, of course. So just playing the same note forever would make everyone want to go to sleep. Yeah. So then we have to go, okay, what do we want to do? So we have a drum part. The drums are so helpful for this stuff. So the drums are for 4 measures. And then the full MIDI loop starts up. And I could actually maybe do this. Let's have this go let's go to here. Like this. Have this go 4 measures. And in this MIDI file, I'm going to edit so that it's a kick. And I don't need claps yet. And I don't want to crash yet. And I don't want these parts, but just let's see if this sounds right. So I can select this and yeah, so it's like this and mute it. I don't want that yet. Когда Джон набрал вертикаль из партий в стеке, он сейчас пытается развернуть аранжировку. Сейчас Джон работает с барабанной партией, а потом будет добавлять уже каналы амнисферы. Потому что на одной ноте все не должно останавливаться. So I'm adding to the production so that it goes from just the kick, just the kick, to a simple groove, to a full groove. So by taking that one MIDI file, I've changed the notes in that MIDI file so that it can, without having to program anything new, I've got a better shape to my song. It starts simple and gets more complex. Just by editing here's the master MIDI file. So these other versions were made from this. Окей, I need to translate it. Yes. Джон сейчас показывает, вот выделен MIDI-файл, который он предварительно достал из Super Macho Drums, и вот MIDI-файлы, которые мы видим перед вот этим основным MIDI-файлом, были созданы из вот этого MIDI-файла путем удаления ненужных слоев барабанной аранжировки. То есть мы начинаем с бочки, потом добавляются еще элементы, и потом мы слышим уже полноценный луп. То есть Джон говорит о том, что из простого MIDI-лупа очень удобно набирать какие-то партии путем просто удаления каких-то моментов. И в чем плюс? Вот такие партии будут хорошо сочетаться друг с другом, потому что, по сути, это будет развертывание полноценной аранжировки. Okay, so I'm going to record. This big cool transition. Cool.
So you've add a transition with one part of Omnisphere using mod wheel, yes? yes, the mod wheel is, well, it's changing the sound just for that one part because. So we report 1, 2. С помощью первого слоя амнисферы Джон добавил переход для аранжировки. И этот переход был создан с использованием колеса модуляции. То есть с помощью движения колеса модуляции Джон сделал развертку звука, а сейчас на втором слое добавляет бас. Okay. Cool. So I'm thinking in my head and just kind of composing on the fly. I don't need the drum groove preset. Okay, so we're ready for that. Oh, let's see here. Did you have to be quantized? Сейчас Джон добавил слой гитары. John, we have a question about guitar. Yes. Which guitar would be better for more coherent sound in like this trance production? Acoustic guitar or electric guitar? Which one would be better? Because we would start. There is no better because there's examples of both that are great. Джон, я только что спросил у Джона, какую гитару лучше использовать в вот таком продакшене, типа транса, акустическую или электрогитару. И Джон говорит, что нет большой разницы, обе гитары могут использоваться без проблем. Okay, John, so in this example we have an acoustic guitar with electric sound, I guess, because as I remember, we will start with some acoustic sound. I mean, we could add guitars, strum samples to this too. I mean, it's fun to do sound design where you take so much of music today is about mixing things that you didn't think about mixing together. Someone mixes them and makes a unique, something new, right? Okay. So we're trying to edit. Yeah, let's try to add something. So I'm trying to find something in the right tempo area. That might be fun. So let's click and drag that over, and it puts it in tempo. Сейчас Джон добавил в аранжировку сэмпл акустической гитары, что-то типа страма. Okay, John? Yes. And now I need to transpose it. I believe. Сейчас Джон пытается транспонировать гитару. It's down 5. So it works. So we'll save it till later. And I might put a little extra. I'm trying not to go crazy with outside effects. I have many different effects, but this will work for. Джон говорит, что он пытается не использовать очень много обработки сторонней. И вот сейчас просто добавил компрессор. So, John, you've trying to add
the sounds to arrangement which would be suitable for each other and not thinking a lot about mixing processing. I mean, No. distortions, beat crushers, delays, reverbs, other effects, crazy compression, and stuff like that. Sidechain, multi-band. Right. I mean, well, we could go there if we need to. You were talking about how to find ideas and Yes. how to use them in unique ways. So, a cool idea with this is that now that I have a guitar part, let me keep going. I want to add, I need to go here and double click to add a new instrument. Во время сочинения Джон не пытается делать какую-то навороченную обработку и старается подобрать звуки, которые будут хорошо сочетаться друг с другом. И вот сейчас Джон добавляет новую партию, которая должна вписаться в аранжировку. Насколько я вижу, он загрузил синтезатор Serum. I'm going through a library that we've created. This is Mega Wave for Serum, and Джон использует библиотеку Mega Wave, которую он создал для синтезатора Serum. we have all these trap kicks. Hold on. Because it's all about finding something new, something unique. So I'm thinking. Джон пытается найти что-то уникальное, что-то новое. Nope. It sounds crazy. Well, that's kind of cool. Nope. That might work. That might be. 1, 2, 3, 4. Kind of works. I'll put that in. Yeah, it sounds like pretty interesting texture. Yeah. 1, 2. And now what I can do that's fun. This guitar part, the arpeggiator was a test. I tricked you. Huh. Because now you can go to the arpeggiator and turn it off, and I can play anything I want. And you could automate it, yes? I could, but now it's up to me to place. Here, let me if I get my keyboard so you can see. The trick is this. Explain to them that I use the arpeggiator Okay. to test in the song, but now that I'm ready to use it in the song, I'm going to turn the arpeggiator off so I can play it live. Oh, understood. Джон And I have to I'm going to go to the restroom, so I'll be back in 30 seconds. Окей. Окей. Джон рассказал только что очень интересный момент. Мы вот слушали арпеджиатор гитарный, но Джон его создал не для того, чтобы потом его использовать, а для того, чтобы протестировать звук. То есть он настроил арпеджиатор, чтобы поймать какую-то идею, а теперь вот эту гитару он будет использовать без арпеджиатора, наигрывая партию на клавиатуре, чтобы добиться более
интересного звучания мелодий. То есть какие-то вещи, которые мы делаем в процессе продакшена, они не обязательно будут использованы в дальнейшем, а они могут использоваться просто в качестве подготовки. И вот этот момент один из подготовительных моментов, которые Джон сделал, прежде чем начать что-то сочинять. Я хочу напомнить ребятам, чтобы вы не забывали задавать ваши вопросы в чате. Интересные вопросы я постараюсь задать Джону, и мы будем двигаться дальше по нашей теме. Джон вышел на пару секунд попить воды и отдохнуть, и он скоро вернется. Да, Джон уже вернулся, и мы можем продолжать. So, John, you're back. Yes, sir. Okay, we can continue. So Yes. now we have ability to use a guitar as an instrument, not as a simple arpeggio. Exactly. You have the ability to... So I'm going to... Let's do this. I'm going to make a copy of this track, a couple, so I can mute this. So it's there if I need it. If I want to go back, I could, but now I have the ability to be here. So go 8. Джон создал пару дубликатов дорожки гитары и замютировал партию с арпеджио. So I can add to this the possibilities are pretty endless. But I wanted something simpler in this part, and now I could look at my mix a little bit because it's gotten a little carried away. Take everything Джон down. оставил партию арпеджиатора замютированной, чтобы, если что, вернуться к ней. И сейчас на второй дорожке мы видели, как Джон записал партию гитары вручную, и сейчас пришло время немного для миксинга, насколько я понимаю. And I'm a big believer, everybody has their own philosophy for mixing, and I typically don't add effects unless they're needed. A lot of people like to put compressors and EQ on everything, and you just end up having to bring volumes down because you've added too many effects. So if you use good sounds, you don't have to do that. Джон говорит, что у него своя философия в плане миксинга. Он старается создать такие звуки, на которых не нужно будет добавлять кучу обработки. Он говорит, что есть люди, которые добавляют эквалайзер и компрессор везде, но он не один из таких ребят. Он добавляет обработку только там, где это действительно нужно, и старается подобрать такие звуки, чтобы не нужно было добавлять никакую обработку. Но вот сейчас мы видим, что небольшая обработка потребуется на дорожке гитары, которая была добавлена из Logic как сэмпл. And because these chords, I don't want to hear the chord, it's the strum that is the interesting part for me in these sounds. So I'm getting rid of all the guitar body stuff. I don't want to hear, in fact, I'm going to turn on the... Джон сейчас пытается удалить из гитары, по большому счету, всю гитару, потому что он не хочет слышать ее звук, но хочет слышать вот эту ритмическую вещь, которая звучит. And I'm using headphones, so I can't tell for sure. How it sounds in reality. In the real world, you have to always... For me, John, for me it sounds interesting. So let me make some things more clear. This guitar part you want to use
as a rhythmic feel or some kind of groove, not and some human like little variation, so I can have this one idea that's gonna be this is gonna be bigger, and then like actually the guitar should go away there, so I can go. Yeah, like simple groove touch Yes. for your arrangement. Джон удалил из гитары гитару для того, чтобы вот это звучание страма было чем-то типа приправы для аранжировки, чтобы вот когда трек звучит, она вступает в какой-то момент, и это не звучало как явная партия гитары, а как что-то ритмическое, что добавляется к звуку. Yeah, so I'm just trying to flesh it out a little bit more. There's a blank right here because I want a transition effect. Okay. So I could either look at samples. I have all sorts of libraries. My sample folder is organized in a way where I have sample libraries, but I also have my categories. So I could go to special effects samples. And here I have many libraries that I have purchased of different cinematic effects, ultimate dance effects. So I could look through, I need to do some sort of a riser. Сейчас Джон хочет найти подходящий эффект, который можно было бы добавить в переход. Вы видели, ребята, что в аранжировке, которую сейчас делает Джон, есть небольшой пустой фрагмент, и вот в этом фрагменте Джон сейчас и пытается добавить сэмпл. Мы не слышим эти сэмплы, потому что... we're not hearing the sample because it's not... Oh, it's on the Finder. Right. Oh, well, let me find it and I'll load it. That's actually good. because they crap, yeah? Yeah, those were bad. Джон говорит, что он прослушал несколько сэмплов, и они что-то его не очень впечатляют. Но мы не слышим эти сэмплы, потому что они находятся в Finder. Right, so он не подключен к нашей трансляции сейчас. Вот Джон добавил какой-то эффект. Let's have that sit right there. Like razor or up filter? This is the sweepy thing. So this. It's that moment where they have the breakdown, they show the girl's smiley face, and they have cool effect. I'm imagining a commercial that I'm looking at the picture as I build this, so I need to have a break right there for something cool to hit and sting and do that. So let me find my sting. Джон говорит, что в вот этом моменте девчонки должны улыбаться и должно пойти какое-то развитие. Джон сейчас создает звучание, представляя в голове картинку, к которому бы он вот это звучание применил. Это также очень важный момент, потому что очень много вещей, которые создаются для Audio Jungle, делаются на обум, просто лишь бы продавались на стоках. А Джон сейчас представляет картинку в голове и для нее создает музыкальное оформление. Good grief. Okay, John? Yep. Some files which you find good? I think so. I don't know. We'll find out. We're experimenting. This is all experimentation. Haha. No. No. It needs a bit of fade in, I guess. It needs the right kind of a thing. I'm just imagining what I would want to add to this.
guys are asking you to add some percussion to this arrangement. Maybe, Oh, sure. Maybe some interesting congos, bongos, Sure. Cajun, or something You like can do that. anything. See, that's the thing. I mean, I don't know how to help. I mean, there's so many places to go. Just seeing someone do a production, I'm thinking can help, you know? And guys asked me to ask you, Yeah. not just for finding some percussions, but about processing this percussion inside our mix, of course. Sure. Okay. Я только что попросил Джона добавить в трек перкуссии и рассказать о том, как он их будет обрабатывать. Джон сказал, да, без проблем. That's kind of fun. Is it kind of guiro or Yeah. Udu. gudu or Yeah, it's a udu. It's a clay Oh, percussion udu. drum from India. okay. Ceramic drum. They're kind of the udu clay type of. They have the resonating tone. Джон добавил уду в наш трек. Это индийская перкуссия. Yeah, and I almost want to. If I was really trying to do this up, I would go into Flex Audio. Turn on Flex for this. Make this percussive. И сейчас Джон включил Flex Audio, чтобы подровнять грув, насколько я понимаю. Because this one part. Oh, let's see here. Let's get this to go away. This one's late, so I'd go right here. And this one's late. See how that's late? So don't touch there, don't touch there. There. And I could tune it if I wanted to be like A bit lower. yeah, there it is. Yeah. Yeah. So it's, you know, I mean, it's all experimenting and fun. So Джон говорит, что это все прорабатывается в экспериментах и в веселье. Вы видели, что Джон опустил pitch на уду. yeah. John, by the way, I heard a lot of similar sounds in Omnisphere from psychoacoustic folders, I guess. Yes. There are a lot of such samples. Yes. We could use this as well. Sure. In fact, another thing that was added, maybe that doesn't work. Say we want to go to the Omnisphere library. There's all these kalimbas as well that were recently added that are cool. Я сейчас спросил Джона о том, можно ли добавить какие-то вот такие органические звуки из амнисферы, потому что там очень много подобных перкуссий и других органических инструментов. John, guys in chat are asking you interesting question. Why you not got a groove from percussion and not use it for quantizing MIDI of your drums? You can do that. I don't like to do that. I like every groove to have its, unless there's a conflict, it's more interesting that things are not all the same. Okay, and
you want to have some feeling with different feeling with all these grooves. If you go to a recording session and you have a percussion player and a drummer, they each have their own feel, and it's easy with a computer to kill all the human feel. But we don't want to kill the human feel. We want to, a lot of times, even when I quantize parts, I will go to the quantize percentage and change that to be not so 100%. Окей, я только что спросил у Джона, почему он не снял лайв-грув с перкуссией, не отквантовал миди по груву перкуссии. Джон говорит, что он чаще всего не любит так делать и старается оставлять уникальный грув для каждого из инструментов, не делая это все вот в каком-то таком машинном режиме. Он делает это потому, что считает, что на сессии записи каждый музыкант играет в своем каком-то движении, и поэтому он не хочет это движение убирать. Когда сам прописывает партии, то он тоже не на 100% квантует то, что записано, а делает какой-то процент. Сейчас мы видим, что Джон передвинул аранжировку немного вперед и сейчас добавляет калимбу. Yeah, so I wanted to have a little bit more delicate introduction because it's a woman driving the car. So Yeah. When we drive the new Subaru, we love the way it feels on the road. Насколько я понял, Джон создает рекламу Subaru. В этой Subaru сидит девушка. John, is this girl beautiful? Or Yeah, of course. Of course. Very sexy. Окей. Джон говорит, что в этой Subaru сидит очень красивая, очень сексуальная девушка. What about hair color? Red hair. Девушка с красными волосами, and I guess the color of lipstick is red too. Yes, absolutely. Absolutely. Да, и я уточнил, что цвет губной помады у девушки тоже красный. And she's wearing a beautiful fur coat, you know, with the big ruffles around the head, but she's driving this car in a desert. Да, Джон говорит, что эта девушка ведет машину в пустыне. But, you know, Subaru is not so great car for desert. Subaru? Subaru, yeah. Isn't it? Yes, it is Subaru, is how we say it in America. Yeah, but here we say Subaru. Subaru. Subaru, yeah. There you go. But you say Subaru. 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 It's very popular here in the Northwest where there's snow and mountains and you need four-wheel drive to go on the dirt roads. It's very popular. Yeah, but not as good for desert. No? Well... Because you've just you just told me that this girl driving a car in desert, yes, and it is Subaru. But they do. They have well, like the Southwest with the beautiful painted colors of the desert. I don't know, makes the car look good. But we're going to need to automate this. So another tip to share with everybody is we want to automate volumes, and you have to set these up by control clicking and turn on host automation for these. For any, like I have not assigned this. So when I go to this, it says enable host automation. You have to do that. And once you've done that, it's been given an ID inside of Omnisphere. Окей. Джон сейчас хочет добавить немного автоматизации в трек, чтобы добавить движение. И для этого он активировал автоматизацию в хосте Enable Host Automation с помощью контекстного меню. И теперь, so, John, now you will add automation points to all faders you need, yes? I do it only to one at a time.
I want to just control this kalimba a little bit because I want it to go away at times. So I want it to be like. Окей, Джон сейчас автоматизирует фейдер громкости для калимбы. Он его назначил на автоматизацию предварительно. Вы видели это на ваших экранах. You know, just to show that I'm showing more features than I am like trying to make an amazing song. You know? Yeah, but you know, But it's cool too. Yeah, it is very important to use some features. Yes, exactly. So now I've got the automation for just that one channel going all over the place. Джон смеется, что он показывает больше функций, чем на самом деле делает аранжировку. Но мы слышим, что аранж получается очень крутой. У него есть грув, у него есть какое-то ощущение. John, I've just said, guys, that this arrangement start looking awesome. Oh, good. Yeah, it takes time and just, you know, I think about and develop, let it mature a little, right? So, okay, yeah, and I'm trying to keep it simple. I mean, I could. Okay, John. So sorry for stopping you. No. You will need to save this arrangement, and maybe I will add it to our stream, like an example of what we're doing. Sure. Okay. Yeah, it would be great. Да, ребята, я только что попросил Джона, чтобы он сделал что-то типа... Fun car ride. Отлично. Сделал сейв этой аранжировки, и я потом добавлю ее к трансляции, и вы сможете послушать, что мы здесь делали в процессе. Окей. Yes. I have some additional points to my question about groove. Sure. Vladimir Buchenko asking you, how did you make this human feel in arrangement? Did you use quantize at all? And Vladimir said that guitar loop is a little bit out of arrangement now in a groove domain. What did you say about it? Well, I would need speakers to know for sure how far out and how to fix. I still like it as an element. It might be a little too loud. Джон говорит, что ему нужно включить аранжировку на колонках, чтобы определить, как поправить вот этот гитарный грув. Но сейчас ему нравится движение, которое он создает. See how it's I'm almost thinking of it as an alternative to a shaker. You hear it's got the nice... Джон думает о вот этой гитарной партии как о шейкере. You know, it's that kind of thing. It's a shaker, but not a shaker is what I was thinking to turn it into. That's why I EQ'd it. Because the chords don't match the song. It's a major chord in the guitar. So taking just a high end, it becomes a nice element to the... Джон говорит, что гитарная вот эта партия, она не совсем подходит песне, потому что гитара играет мажорные аккорды, и именно поэтому он удалил, по сути, из гитары всю гитару и использует ее больше как шейкер, чтобы она не так конфликтовала с аранжировкой. And like at this point, I would probably look at this... I might get rid of that reverb or the delay. So I need to be cleaner in the mix. It's getting a little bit too heavy.
Yeah, it's cleaner that way because it's a very popular programming trick to add delays and reverb to the patches, so they sound great, you know. But when you use it in a music production, it gets muddy, so get rid of it. So you just have the sound, and then you can maybe add something else later if you need to, but I think that will sound better. So. There. Yeah, the human element feel comes because of the strum guitar part, and the MIDI file drum loop has its own timing. I mean, it's different things, but they work really well together. I don't. But let's hear guitar part and Udo part, because it sounds like they're a bit out of groove with. Works for me. Yeah, but I hear some kind of it looks like guitar a bit faster than Udo. Did you hear it, John? It is subtle, but you know, right. It's here. When we hear it in mix, it's not as destructive. Right, that's the magic. To me, that's magic. If you are very picky, you end up with music with no spirit. Окей. Ребята, я только что уточнил вот этот вопрос по поводу грува. John, I will translate it because it's a very important point. Yes. Вот в этом моменте Джон говорит, что ему как раз нравится вот эта небольшая нестыковка, которая звучит между уду и гитарой, потому что для него это как раз и есть вот этот дух человека, который есть в треке. И если это убрать, то вот этот дух пропадет. Yeah. Part of the problem with today's music is you can fix everything. Yeah. And so you have the computer make everything perfect. And everything, there's, all the stuff a lot of artists that I like are doing is because there's imperfection. Even in electronic music, there's this one sound that drives you crazy because it's got this click at the end of the kick drum. But that's what makes that really unique, is that he didn't fix it, Yeah. Okay, I will translate it. Yes. Да, мне что-то уже сейчас немного сложно переключаться между языками. Хорошо, я сейчас попробую перевести. Джон сказал, что он пытается сохранить вот что-то человеческое в треке, и из-за того, что мы можем все поправить в секвенсоре, мы часто теряем как раз вот это человеческое ощущение. И вот Джон как раз пытается не исправлять все, что может. Хотя в лоджике для этого есть все возможности. Okay, John, I have interesting question in chat. Thanks a lot. I love all the... Tell everybody thank you for the interesting questions. Да, ребята, Джон говорит спасибо за все интересные вопросы, которые вы оставляете в чате. Okay, so the question. Guys in chat asking about variations of coda in your track. I mean, ending parts of this arrangement. We have intro, we have a body of track, and we need to make outro. So, guys asking about some variations of outro we could add to this track. Well, remember, I had
One thing I think I would do, I would probably put on this audio track for the Udo, I don't want quite so much low end. So I like to use either the single band to do the high, there's, you can easily... Джону не нравится, что в Udo очень много низких частот, и он сейчас попытается их немного ослабить. И я задал вопрос по поводу варианта в окончании трека, и вот сейчас Джон заморочится над этим. Because again, the high frequency interests, you know, it's kind of like the same rules apply when I do photography. You know, what is it about each element that is interesting? And for this, it was more the hand slapping effect that I liked. But all that extra low end is getting kind of, I think, I would assume in speakers it's going to really be noticeable to have all that. So I'm going to take it down, so I'm cutting at 140 hertz. So that will make it so that it fits hopefully into the mix. Если я правильно понял, Джон только что привел в пример фотографию, когда на фотографии слишком много вещей, она кажется плоской. То же самое и с аранжировкой. Поэтому Джон сейчас пытается немного отфильтровать Udo. But here I like it. So that means I need to automate that parameter. So I'm going to go up here to latch. And, oh, I got to start because I'll have it down to start. Because here it's part of the bass. Джон сейчас прорабатывает автоматизацию среза низких частот для Udo. And after I've recorded just a little bit of automation, I want you to zoom in. I can hit my automation button and see what I did and edit the rest of the song now without having to do real-time edits. So as soon as you have a little bit of automation in your sequencer program, you can now edit the autumn, because like for right in here, I want it to go back down, so I'm going to say like that. Oh, come on. My mouse died, and so I've been struggling with my mouse a little bit, but and I need a little more. You need to kill the last shot in Udo, I guess, on transition. On the transition? Right. On the transition, because it sounds a bit buzzy. Okay, let's do this. We can. I want to hear to transition more clearly. I mean Right. this rise, and Okay. the last one is. Yeah. Cool. A bit of Good call, Mr. Producer. Start calling you Quincy Jones. Yeah. Cool. Now it sounds more interesting, indeed. Right. And I need a little... Okay, I need to translate it. Джон только что добавил автоматизацию на срез низких частот для дорожки Udo, чтобы в каких-то частях песни эта дорожка выполняла функцию баса, а в каких-то, где вступают другие инструменты, она эту функцию теряла и, соответственно, лучше уложилась в аранжировку. Также Джон, исходя из моего совета, только что убрал пару ударов Udo в переходе, и теперь аранжировка зазвучала очень прикольно. We can continue, John. Okay. I'm going to just name these really quick so I know what I have. BPM. This is the 303 TV, 303-ish. This is the man. This was the kick hat. And I have an idea for that, actually, so good. Distorted guitar. What was this?
That's my kalimba. I call it BPM if there's arpeggiated or timing things involved that are automatic. Джон сейчас переименовывает дорожки, чтобы видеть, что находится в проекте. И вот он дал небольшую фишку. Если партия звучит как арпеджио или как секвенция, он обязательно обозначает ее как BPM. BPM калимба. So I don't need another kick. So I'm going to mute layer A. I like the hi-hat, but I want to make it higher, and I want to do something cool sound design-wise to it. Make it fresh and pop in a cool way, right? Отлично, окей, I will translate it. Джон сейчас пытается вот эту партию, где у нас была бочка и head изначально, до добавления... So I turned off layer A. Да, Джон выключает слой A, на котором находится бочка, и теперь работает со слоем B, на котором находится hi-hat. И сейчас Джон хочет добавить немного саунд-дизайна интересного сюда. So, John, you're trying to transform this hi-hat into something interesting. Something interesting, because I'm noticing when I hit the main groove here, I can use some higher frequency energy. Oh, okay, because without it, it sounds a bit flat. Yeah, it sounds flat. So I'm trying to think how I could do some fun things. Джон сейчас пытается добавить что-то высокочастотное в основную часть нашего трека, потому что ему кажется, что она звучит как-то немного вяло. И вот я сказал Джону, что да, без этой вещи звучит немного плоско, и он говорит, да, вот эту плоскость нам сейчас и нужно будет убрать. And so I'm going to assign both the reverb mix. This is one of the things this is where it gets crazy with Omnisphere, because this is so easy to do and almost impossible in most other plugins. I'm going to have the same LFO that's changing the pitch of the sound. Also now they're just doing pitch, but I'm going to also have it do reverb. And I could even invert it for this. Let's make this brighter. Okay, how did you do this? What? You right-click on anything you want in Omnisphere, and I said modulate with an LFO. Oh, it's modulation with LFO. We don't see Omnisphere. Oh. I'm sorry. I'm doing it over here on the wrong screen. Stupid me. Yeah, it looks like. Remove. Here, I'll start over. Я только что спросил у Джона, как он сделал то, что сделал, а он просто забыл передвинуть Omnisphere на нужный экран. И сейчас... Yeah, so I wanted some energies. I'm sorry. I forgot I didn't... I'm so dumb. No problem. So I want the pitch to change automatically. So I can go over here and I can say modulate. And I'm going to make sure it's LFO1. Сейчас Джон назначает LFO на управление питчем. И вот мы слышим интересные флуктуации в звуке хай-хета. And we do in the dance albums, the dance libraries, Airwave did a lot of this stuff where he would say EQ, and you find the frequency that you want to use, probably 10, and modulate this with the same LFO, so we can get a really interesting. Сейчас Джон показывает, что с помощью того же LFO он автоматизировал работу эквалайзера, и много таких вещей можно найти в библиотеках Airwave. And then we're going to go to modulate this also with LFO1. And this is where it's really unique, because most plugins, you can't change your reverb mix or other effect settings with the synthesizer LFO. But here it's very easy. Джон говорит, что в других синтезаторах очень тяжело или невозможно реализовать подобные вещи, но здесь в Omnisphere можно назначить с помощью LFO управление различными параметрами синтезатора. So we can see how that works.
сейчас мы слышим грув, который добавляется с помощью хай-хета. Yeah. So I like that idea. I need to fix it a little bit, but that's a good start. It's like, yeah, I know what to do. So we can go to Omnisphere. And let's have a delay after this. And I'm going to take bounce to 0, so it's a mono delay. Eighth notes. So I can have it be steady or see the field change. Okay, yeah, I see and I hear how it changed. Yeah, It sounds more complex and more buzzy with well, this. more steady or a driving accent, you know? Yeah. So I can have it, let's do this. Let's have it like this, and then modulate with the modulation wheel and invert it. So if I have the mod wheel up, now let's do this. He's got some other, we don't need this effect. Джон добавил на There. на хай-хет дилей и автоматизировал его с помощью колеса модуляции, но в инвертированном режиме. So 1, 2, 3, 4. John, guys in chat asking why did you use effects built in Omnisphere, but not third-party effects from Logic, for example? Because it's easier to control when they're part of the sound. Because I'm doing things to these effects beyond just having them. I mean, there's so many ways to do this. I'm just, you know, sure, I could use the effects and then I have to go over to the effects and automate them. Here I can make it so that I could play the part and change the effects in real time by just moving my mod wheel. Let's see if I get my window so you can see the environment. When the mod wheel's down, it's even, and then so now I can more go dry. Right, and I can do this in real time. This is different than automating something. I can also save this so that I can call this up in another song like that. Whereas if I use outside effects and it's separate from the sound. I like having this as easy to use as possible so I can use it again somewhere else. Cool. Окей, I need to translate it. Yes, Я только что спросил Джона, почему он пользуется встроенными в Omnisphere эффектами, а не сторонними. И Джон говорит, что он использует встроенные эффекты в Omnisphere, потому что они более удобны в использовании, их проще настроить, ими проще манипулировать в реальном времени. Вот Джон показал, как он настроил управление дилеем на колесо модуляции. И кроме того, Джон говорит, что он может сочетать встроенные эффекты в Omnisphere с сторонними эффектами. То есть у нас есть один слой дилея в Omnisphere, и он может без проблем добавить еще один слой дилея уже в Logic. Но в Omnisphere ему больше нравится работать. So it's almost there. This time I played the part in, so I can solo this. So you played it with automation. With just modulation wheel automation in real time, right? Cool. Yeah. So now I can look at that part, right? Джон сейчас прописал партию хэта, используя колесо модуляции для автоматизации соотношения обработанного и необработанного сигнала для дилея. And it happens that by default, this delay is set with the tone down. So I still hear a you know? So if I set my tone at 50 right in the middle, there is no filtering. I can, which is what I wanted more of.
we'll see if this works or not. I mean, this is kind of fun, crazy experimenting stuff. Джон сейчас подстроил регулятор тон для дилея, чтобы сделать звучание хета более явным. Потому что в значении по умолчанию регулятор тона дает слишком много фильтрации. Yeah. That works better. So, again, I'm just throwing ideas out. This is fun and silly. Cool. John, let's make some outro for this piece. Okay. Yes. Well, now I have this. So, we'll save that for another song. Maybe we need to add some special effect to the end, like boom, like boom. Yeah. We can do a transition hit, sting down. Sure. Something like that. Maybe we could add the same transition from the this well, one. This could definitely be in that major build-up. And then have... Sure. Let's see here. Мы сейчас с Джоном договорились, что он добавит в качестве аутро какие-то спецэффекты. То есть Джон сейчас скопировал нарастающий вот этот rise или sweep в конец трека и добавит к нему сейчас, наверное, Джон сейчас смотрит в Finder какие-то сэмплы, и вот оттуда сейчас добавит какой-нибудь сэмпл для концовки. Вот, да, мы видим сэмпл. This is a sample from a special effects library. Which library was this? This is DJ Mix Tools 16. I think this is the Loop Masters library. Джон сейчас показывает библиотеку, из которой он взял вот эту концовку. Yeah! Oh my god! It's terrible! Cool. Yeah. So that's one way. That's one way to do the really fast and dirty end. Or you could have parts that you played in that you wanted to put into it to have it, Or maybe. Okay, or maybe adding some kalimba because we're starting from kalimba. It right. Could be good to end with kalimba. Sure. Сейчас Джон показал грязные варианты окончания трека с помощью вот такого бешеного, как бы это назвать, дропа, что ли. In fact, let me make sure the kalimba ends. И сейчас Джон покажет еще один вариант окончания трека с помощью калимбы, с которой мы начинали трек. И калимбой он попытается его и закончить. Yeah, just for a little, like, as the logo pops up, then you could have additional sounds if you wanted to, if we needed something else to be hitting right there. I would go to, like, probably Omniverse 3. Сейчас Джон добавил партию калимбы в конце, как небольшое лого, которое играет. И ищет что-нибудь интересное для концовки в Omnisphere. Yeah, these are more film. И ищет в библиотеке Omniverse. Тут тоже от плагин Guru. Oh, I'm gonna cry. So you could great sound for Subaru advertising. Yes.
like that. We could have like for the logo, you know. Subaru, because you deserve it. Yes. Yeah. So, I mean, you can keep, I mean, there's so many ideas and possibilities. And then right after that, go back into the groove again and start all over. Да, сейчас Джон сделал небольшой вот такой подклад атмосферный, который отлично подошел для окончания. And we're back in the groove. И сейчас добавил небольшой фрагмент ударного трека, чтобы начать заново всю вот эту тему. Но на самом деле вот в конце это уже реально звучит как логотип. Это как раз то, что надо для рекламных треков. Bit sooner. And then of course when you do logos you need to have little pretty bell hits for the, I think so we'll go channel 7. Yeah, it sounds like a real logo. It could be suitable for some advertising purposes. Good. That's the idea. That's what we want. So let's go. I'm gonna chill. I think I have some nice bells in this library. So we go to some guys from chat was disappointed because you're not familiar with audio jungle, you know? You have some haters. It's not my job. You know, I have the things that I know and I have the things I don't. I do not know everything for sure. It's a very big world. You know, your experience in making commercial music in past working good for you now. Yes. Well, I know what people want. I know what we need to work with. So that helps. Cool. It sounds perfect. It sounds like perfect logo. Better than just hit like boo. Yeah. You gotta be more creative than that. So let's shorten these guys. Джон сейчас добавил несколько звуков колокольчика, чтобы вот концовка звучала как лого, которое мы слышим в качественных рекламных роликах. And then on top of this, let's turn back on automation because I want to make this more of a swell. So I could go program the envelopes, but in a case like this, it's easier just to go. This is part 6. So yeah, it's Garden of Eden. Such a lovely sound. Such a lovely sound. Such a lovely sound. You will hear such a lovely sound. Have it be like a ripple thing, which is kind of fun. Oh, cancel. So. And then on top of that, to even it out, go to the delay that's here and just add that to that sound. It needs some delay or reverb. Yeah, just a... Джон добавил пульсацию на звук колокольчика. I mean, I could do this where I'd use... Точнее, напад. Да. Окей, Джон, I need to translate. Yeah. Джон добавил пульсацию на пад и добавил немного посыла на дилей, чтобы размазать вот эту пульсацию, потому что она звучала несколько рисковато. И с помощью вот этой пульсации у нас получилась очень симпатичная концовка для трека. Окей, Джон, you can continue.
Yeah, so it looks like I love Omnisphere very much, which I do. But yeah, we could do this the without... guys in chat told me that it is not stream about music for advertising or music for Audio Jungle, but a stream about Omnisphere. Pretty much. Well, it's both. I mean, we could do this again from scratch without Omnisphere and use other instruments, you know. But why not to use Omnisphere? Yeah. I know. Well, if you have it, it is a powerful place to work from. Мы только что с Джоном посмеялись по поводу того, что некоторые ребята в начале стрима были немного разочарованы или ошарашены, или и то, и другое тем, что Джон использует Omnisphere, и это больше похоже на стрим об Omnisphere. Но Джон говорит, что мы бы могли начать все сначала и сделать все с другим синтезатором. Но он любит Omnisphere, и зачем делать что-то с чем-то другим, если есть Omnisphere? На самом деле это говорит нам в первую очередь о том, что нужно знать инструмент, который вы используете, любить инструмент, который вы используете, и это выльется в отличный результат. Yeah. Cool. It sounds superb, really. Good. Cool. Okay. I don't know if I like the sound of guitar. For me, Sure. For me, more clean guitar as at the beginning was a bit more suitable for kind of advertising music, because it is for a much wider audience, I guess. Sure. Not everybody love distortion guitars. But everything else is perfect. Maybe we could try make a bit alter sound of guitar. Okay. Just a lot of times, you know, the guitar type, it depends on the customer you want to appeal to. Yeah, understood. Right? And because of this, I want to try something else, because we will see in this direction how we could alter things in the same arrangement. So making some changes. So let's mute the distorted guitar. So Okay. we don't have any, so we can. That's just without the guitars. Yeah, but I like guitar here. But I want to add a little bit another to the timbre to this guitar, not as distortion as it is, but more clean. I like the guitar here, really. Okay. So you were talking Yeah, more about the I'm- production and. Yeah. I'm talking more about FX. Yeah. Just more clean strat. Yeah, let's try it. Or maybe we could add a bit of flame, but not so much. Right. Let's listen to it in arrangement. Я Yes. сейчас попросил Джона немного поиграться с гитарой, сделать немного другое звучание. Сейчас мы играемся с чистым звучанием. But you know, John, maybe we could add a bit of delay or something like that, because it sounds a bit empty. Well, actually, I would probably suggest replaying a part that's appropriate for that type of sound. But the distorted would be power chords and sparse. Yeah, okay. But here, I need to get more finger. Окей, understood. Сейчас Джон прослушал чистую гитару с вот этой партией, которая у нас была изначально с distortion гитарой. И Джон говорит, что надо переиграть партию, если мы хотим оставить вот этот чистый звук гитары. Потому что там звучали power аккорды,
а сейчас они не подходят аранжировке. Yes. So play a part. If you change the sound, you will need to come up with a part that matches what that sound is. So let's see here. So I'll play it. I was just experimenting. Yeah. So Cool. Now we have a bit different flavor on the same arrangement. Сейчас Джон переиграл партию для вот такой более чистой гитары. И эта партия также хорошо как партия, которую мы слышали до этого. yeah, I like that. Yeah, I like it too. Yeah. Because you could take that melody that this. Yeah, and you have this catchy melody. Yeah. In your arrangement. Oh, that good idea, dude! High five, brother! Cool. It sounds super cool. Okay. I need to translate a bit what we're doing here. Yes. Да, мы только что с Джоном попробовали заменить гитарную партию, и на самом деле вы услышали, как прикольно можно разнообразить аранжировку, просто заменяя одни партии другими. Но в чем заключается главная мудрость вот этого всего процесса, что Джон изначально создал костяк аранжировки в режиме стек в Omnisphere, и потом вот эту аранжировку уже разворачивал по времени. И таким образом, благодаря вот этой всей подготовительной работе, Джон может теперь заменять какие-то партии другими партиями, делать какие-то дополнительные коррективы, но при этом не разваливая аранжировку. Okay, John, the last touch, guys asking me in touch, is adding some piano chords to this arrangement on background. Sure. Okay. We could do piano. We could use keyscape, or we could use even like a lot of times I'll just use the stock boring pianos here in the factory. Я сейчас попросил Джона добавить пианино в аранжировку, и он просто взял лоджиковский сэмплер XS24. That's nice. Cool. Rock out, dude! Вы слышите, что Джон сейчас добавляет пианино в аранжировку? Yeah, baby.
Cool. That's good. I like Guys in chat say that you're ready to rock on Audio Jungle. You could be a new star of stock music. The interesting thing is that I've called this event like music for audio stocks, you know. Because I've decided to stress you a bit. Yes. This is different than making a synthesizer brass sound. Yeah, indeed. And you know, you've got it, and you've pretty much done with it, and we have perfect arrangement and perfect song suitable for sales, for advertising, and for other commercial purpose, and for Audio Jungle as well. And the interesting thing is that a lot of guys was skeptical at the beginning, because you know, you looks like the old creepy nervy jerk of sound synthesis, you know, but not a 15 years old guys who try to make music for Audio Jungle, because you know, mostly a lot of the younger kids do that stuff. Because it's mostly super easy, super stupid, and super uninspiring things. Right. But we've got now that you could make a totally interesting arrangement, and we've got this idea about Subaru advertising, and you know, it is suitable for it. Maybe you need to contact Subaru today and just show this piece of music to guys and say, hello, Japanese car manufacturers, Subaru. I like your new Outlander, or I don't know, new Forester or whatever. Well, some of their cross tours are really cool. Those are the ones you would see in the deserts. Cross tour. And say to guys, you know, I saw your cross tour and I have this music idea to advertise it. Yes. And guys, we could deal with it. Okay, I need to translate it to guys. Ребята, я только что немного посмеялся с Джоном по поводу того, что я специально немного стрессово назвал наше мероприятие «Музыка для аудиостоков». Я знал, что Джон давно не работает с этими вещами, но, тем не менее, мне хотелось посмотреть, как мы можем в реальном времени что-то запилить подобного. И на самом деле Джон справился с этим. Мы очень много интересных моментов узнали о том, как формируется аранжировка, как думать, как человек, который создает музыку для рекламы. У Джона появилась отличная идея с рекламой Subaru, и вот мы ее как раз и реализовали в процессе вот этого стрима. Да, я сказал Джону, чтобы он сконтактировал с компанией Subaru и сказал, что вот у нас есть офигенный Outlander, и точнее не Outlander, here's a cross tour, cross tour, что у вас есть офигенный кросс-тур, и он вдохновил меня на вот эту музыку. Like watch, so now we have our music start. But I guess we can't. John, we can't show it in our stream, I guess. Oh, right. Yeah, it could be a problem. Okay, never mind. It was going to be cool. I found this footage that was really cool of race cars, and it's going to match. Yeah, I don't know. Maybe it could be a problem for all this stuff in YouTube. But we did less than 8 seconds, so you're good. Окей, we'll see. Что ж, ребята, Джон нашел небольшой фрагмент футажа, который мог бы подойти к этой музыке, но я попросил его выключить, потому что YouTube может забанить нашу трансляцию, и это будет не очень круто. We don't want to get a ban, so... No, Subaru, no, you don't want copyright. Because of Subaru or Subaru, we called it Subaru. But by the way, which name you like better, Subaru or Subaru? Subaru.
Subaru. Okay. Subaru is more like the hat in Mexico. Saboro is the name of a Mexican hat. Interesting. Я только что спросил Джона, какое ему название нравится больше, Subaru или Subaru. Джон сказал, что Соборо, что очень похоже по звучанию с Subaru. Это шапка такая мексиканская, поэтому для американцев это звучит немного не так круто, как Subaru звучит для нас. Okay, John, we need to finish for today. We have 2.5 hours of stream today. That's great. We have a lot of interesting stuff inside this event, inside this conversation. Thanks a lot to you for all your tips, tricks, for your ideas, inspirations, and stuff like that. Do it again soon, right? Of course. Yeah. We will find an interesting theme for the next event, and awesome. we'll look at it too. I hope we will listen to new Radio Ready, and you will cover some ideas inside this that'd be great. Ready. Radio Ready comes out Friday, so that would be perfect. Cool. So we could show it soon because I saw a lot of previews and promos on your Facebook page from Radio Ready, and it sounds intriguing. It's really cool because I loaded over some of the idea is to make the sounds from popular music that you hear on the radio, all the way from this type of, let's see, why isn't it giving me my play? Oh, because there's an Omnisphere 2 in the way. Go away. So here's No, that's just Omnisphere. Here's Donna Summer. Джон сейчас показывает фрагменты своей новой библиотеки Radio Ready. Here's Madonna. О которой я попросил Джона, чтобы он рассказал на нашей следующей встрече. Эта библиотека уже готовится к продаже. Джон говорит, что она выходит в пятницу. И было бы очень интересно увидеть и услышать, как Джон создавал вот эти звуки, которые мы слышим в популярных записях. Bounce back, here's Trap. Gotta have some trap in there. Cool. Sounds deep. Hip-hop. Джон сейчас показывает кое-какие примеры треков. So all these sounds are in one library. So you can quickly go from... It's really fun to combine something from Donna Summer era to a Thomas Dolby and then a trap sound on top of it. It's going to be really fun when it comes out. Джон говорит, что мы можем комбинировать в этой библиотеке различные вещи из треков Мадонны и кого угодно другого, кто будет представлен в библиотеке Radio Ready. Мы увидим и услышим все эти имена позже, когда библиотека будет представлена. Библиотека будет в Friday, правильно? Right? Yeah, Friday. Да, библиотека будет доступна уже в пятницу. И, John, I guess you will make a video on your channel, Plugin Guru, as a presentation. It will be this weekend, yes? Or this Friday? It will come out on Friday, yes. On the Plugin Guru channel will be a video and the library will be available. Cool. Джон говорит, что будет в пятницу доступна и библиотека, и видео на Plugin Guru, видеопрезентация вот этой библиотеки, то есть мы сможем уже немного раньше ознакомиться с ней, но потом на наших с вами и с Джоном ивентах мы посмотрим уже вот эти вещи более детально, и Джон расскажет нам, как он что крутил, что нужно сделать для того, чтобы получить такие шикарные звуки. Okay, John, we need to finish. I'll ask guys to say thank you, to say goodbye to you, and we will finishing our event.
Great. Ребята, я только что сказал Джону, чтобы вы сказали спасибо. Еще какие-то хорошие слова Джону после нашего сегодняшнего стрима. И скажите до свидания. Было очень круто. Окей, Джон, thanks a lot to you again. My pleasure, man. Yeah, and we will finish. Okay. See you later. Что ж, ребята, большое спасибо за внимание. Заходите на сайт yorshoffmix.com, подписывайтесь на наши обновления в соцсетях и не забывайте следить за выходом новых видео на канале Yorshoff Mix. До скорой встречи. Плывите к звуку.